munzikirize mbeeko ekibuuzo kyembuuza kwe mba nsinziira ebigambo byange. Do we have a gentleman who is going to visit Allah's house for the first time? Woli. May I have a gentleman? N'omukyalo omu. Kibuuzo kyange kyangu nnyo. Owulira otya? Simple. How do you feel okubanga in a few days ogenda beera mugenyi wa Allah? Do we have any volunteer? Vibe nga mujja kugimmalamu mangu ate. Don't we have any? Okay, we have Hajji. Yes, Hajji. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't think I'm picking. There's a microphone there. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Take microphone. Again. Yes, Assalamu please. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. It's an amazing journey to be called by Allah. It's a dream come true. I don't know how to express it. Allah knows best. But it's a wonderful day. MashaAllah. And I thank Allah. So you feel fine? I feel fine, yeah. Okay. Barakallahu And I'm feekum. happy, yeah. Barakallahu feekum. A gentleman? Do we have any? Yes, Hajji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah, it's going to be my first time to visit the house of Allah. I'm overwhelmed, I'm anxious at times, and somehow I feel I'm prepared, but otherwise I'm looking forward to it. So that's the feeling. Thank you. MashaAllah. Barakallahu feekum. Jazakum Allahu khairan. I recognize the arrival of Sheikh Hassan Soboga. Barakallahu feekum. Now, respected brothers and sisters in Islam, I'm someone who believes many of us become guests of Allah. Naye tetumanyangako the magnitude of that position. Kwegamba bendera y'okweswalira mu maaso ga Katonda naddala nga it's in line with visiting his house, togikwasizza maanyi. If you're living with me, you know very well, years back, 50 plus, it was evident that whoever visits Kaaba, whoever is given that privilege of visiting Kaaba, at least we would see an impact as soon as they are back to their communities. Gone are days where Muslims prioritized visiting Kaaba and they prepared themselves spiritually. That's why Allah subhanahu wa ta'ala actually welcomed them as his guests. Now, these few minutes I'm here with you, mbadde njagadde tuwayewayeemuko. Nsooke nkulage how unserious you are. Okubanga ogenda mu maaso ga Katonda ku nnyumba ekiikirira ennyumba ze mu nsi muno, naye nga amazima gali nti you've not yet prepared your own self spiritually to be Allah's guests. The analogy is, ekibayisa oba ekituyisa abagenyi ba Allah, it's not by mistake.
Literally, Allah kulinze to be in that position, kyonna kyagenda okukolera, it's a guest treatment. Now in this case, you're an extraordinary person, servant, that Allah is welcoming to make sure you take some of His bounties. Now it's very impossible for a Muslim believer to understand the sciences of pilgrimage Hajj if at all you're not well versed with Ibrahim alayhi salam. Some of the stories we take from our grandfather in faith. How many of us actually trust in Allah for the position you're in? Allah tuswaza okakasa Katonda tomwesibaako bwesibi mu kumulambula, omwesiga. Ekibuuzo ky'obwesigwa kyembuuza, it's very easy literally to be like, yes, mwesiga. When you visit the Islamic history and understand the history of Prophet Ibrahim alayhi salam, pesi gye yaseetinga, trust yaffe mu Katonda weeyina okubeera, me and you are not even close in a mile. Ibrahim alayhi salam, waliwo ensonga lwaki Katonda mwe yayisiza okubanga ennyumba ye eriweeri. There are very many lessons we could copy from him, and every lesson we talk about Ibrahim in line of Hajj, yeetaaga buli muntu agenda ku Kaaba tukooyo okuswala, buli agenda ku Kaaba at least atuule wansi, dedicate some minutes, you learn through the lines. Ku Ibrahim alayhi salam, the sweetest ibadah you're going to feel is Hajj, if you understand that. But maybe because we think everything is nominal, ate wafuna sente, ate abakutwala webali, ainawo oli mulamu, ate kugendeko. Now you end up going, you come back, nenga amazima gali nti toyina njawulo na basigadde wano. Oswazaamuko. Ibrahim alayhi salam was a companion of Allah. The Arabs are like Khalil, min al-khulla. It means yali bestie in your language owa Katonda. Okumanya yakisussanamu, ne Katonda yakimugamba nti gwe nno nange tuli tuti. Yakimanya. Allah yatuuka n'okuwaana Ibrahim ng'amutwawulako ffenna. Mu Qur'an abagisoma bagimanyi. Katonda yatuuka okuvaamu ebigambo nti bantu mmwe, if you're going to read the Quran and understand its meaning, please appreciate the reality. Ti mwenna muli bakkiriza. Naye Ibrahim oyo, when I make mention of him, put some respect to him. Namuwe ebiragiro. Nina ebiragiro bye namuwa nga njagala mutestinga. Is he really my friend? Is he really my companion? Bwe mpita abakkiriza, Ibrahim ono agwawa. Fa'atammahunna. Allah namusatifying ati otyo. After testing him, yandagirawo nti mbutuufu on testinze, but I'm not going to fail any of these tests. I am your believer. Now for starters, how many times Allah has tested you? Nga naawe weetiirira obukkiriza bwo okimanyi gwe n'eddogo mwaliko katono bwe kati okuliyingira. How many times that has Allah tested some of us? N'owulira ddala nga you're just too very distant from him. Now it's like Ibrahim is giving us a lesson. If you're going to visit Kaaba, you're going for Hajj, obutuufu wandibadde mu bantu abayina that trust in Allah nga ne Katonda akimanyi. He is not hosting a hypocrite ku nnyumba ye. He is not hosting someone amubuusabuusa oba anaamuwa. He is not hosting someone amubuusabuusa oba anaamusonyiwa. You leave that drama with us here. Abanaamutuukako are the people that have literally understood that approach. Now that is the level of Ibrahim alayhi salam. Mukwano gwa Katonda, bw'oteegendereza, if you don't make mention of him in prayers,
eyinza okutuuka nga nkendeevu. That is the position of Ibrahim alayhi salam. Now this is what I wanted to explain. Tutegere level y'omusajja gwe twogerako, kitugenda kyokka okwogerako temunkoowa. Ibrahim alayhi salam yalina trust mu Katonda we. Mujjukira bulungi ekyafaayo ekyali ekya Ibrahim. Now for the starters, there are two kinds of loneliness. Abantu balina bakiyita batya mu Luganda, okubeera ng'oli bw'omu nga no one cares about your business. Totunenya nnyo, because that is how we are designed. Now scholars were like, the first kind of loneliness kyekiwuubalo, kwe kuwulira ng'oli bw'omu nga mu butuufu you're literally alone, no one is around you. Ekiwuubalo ekyokubiri is literally being alone with presence of people. Now if you want to get mental issues, you don't want to be tested by the second category. Okuwulira nga you're one in your social circle, naye nga amazima gali nti the true sense is you're alone. Tewali akufaako, bakukamulamu bukamuzi, whoever is attached to you ayagala kufunamu, if it's not mukufunamu tayagala mmanya. Many of us are like that. Now Ibrahim alayhi salam, for starters, was forced to be in the second category. Abantu bamwetoolodde naye ng'afa ennyiike ku mutima okubanga ali omu. How did it come? Omwami oyo baayagala omwokya, ne bakuŋŋaanya enku. Story mugimanyi, bakuŋŋaanyiza enku. Ekimwokyesa nno kyekiriwa? Yatagadde ng'abakoowoola basinze Katonda. Ne bagambye omwami ono okumanya atwononodde bakatonda baffe, naffe tumwokye. Ne bakuŋŋaanya enku zaabwe, ne bamala okuŋŋaanya enku zaabwe, ne bamuyita, ne bamugamba Ibrahimu muleete wano. Yali musajja mukulu. There are two narrations. The first narration was bamwambula engoye ng'abantu balaba. The second narration was tebamwambula ngoye zonna, naye bamulekako obugoye obw'omunda, ensi yonna ng'eraba nga bagenda okumwokya. Ibrahimu yatuuka n'okuvaamu edduwa, ti Katonda wange nkusaba, wala tukhzini yawma yub'athun. Okuswala kwempiseemu waneeno, abantu bano banswazizza, ndi muntu mukulu, bagenda kunjokya, naye nkusaba nkome wano mu kuswala, ku lunaku lw'enkomerero tonswaza bw'oti. Allah edduwa n'ajyanukuyirawo, ye musajja agenda okusooka okwambazibwa olugoye nga ffenna tukyali bwereere. Kyenjagaddemu kyekiriwa, Ibrahimu bamuleeta, yavaamu statement zino that denote how trustful he was mu Katonda we. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nga bitegeeza Katonda wange simanyi kiddako. My rationality in me is telling me nti nyingira omuliro ogwo gugenda n'okumbabula. Naye ate nkwesiga. I know gwoteeka ekkubo we litali. Now when I say hasbi Allah, Katonda wange, for that matter therefore, ensonga zange gujja kuzimmalira. Wa ni'mal wakil, you're the best handler of my affairs. Ebigambo ebyo temubyogera bwogezi mu Luwarabu n'Oluganda simbulawo, obitegeeze. Ebigambo yamala okubyogera, Allah intervened immediately. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katonda yawulira ebigambo ebyo kuba tebyamutuuka kumpi. N'alagira omuliro nti muliro gwe bagenda kuteekamu mukwano gwange Ibrahim, but I am ordering you because you're my creature. I want you to be peaceful. Just be cool. Ku muddu wange Ibrahim, nga bagenda mukuteekamu afulume nga talinaako buzibu. Definitely it happened, era n'afuluma nga talina buzibu. Kakati nanga ali mu bikusomesa sinnatuuka waawo. Bw'otaleeta muliro wano n'oŋŋamba nti otyo temuggwamu abawalimu, gamba hasbi Allah naawe oteekawo omukono, nabo babinaakola ki? Sijja kuguteekawo kuba nange neemanyi.
nga naye bwe sikumanyi nnyo naye tojja kuguteekawo wadde ng'obitegedde. Naye kiba kitulaga tewaliiwo muliro gwe bagenda kukuteekamu ggwe. Ebintu ng'ebyo eby'amaanyi Katonda ateekawo abantu abasobola obigumiikiriza kubanga we are actually weak. We can't withstand those tests and trials. Naye bw'obiwulira bw'otyo ofunamu ekyokuyiga n'omanya nti Katonda tongezesezza na muliro ogwo. Naye ebitono bino byongezesezza nabyo. I'm going to put trust in you. Nkakasa ogenda kummalira. Tekiriiyo mu byafaayo omuntu yali yeesigamidde Katonda n'amuvaamu. And I believe it is lacking. Abayivu ba aqida batuuka n'okukyogerako nti kye bayita okwesigamira Katonda is to just make sure even when you're putting a voice to a supplication, okakase bukakasa nti Katonda agenda kukwanukula. Because that discipline is required ku muntu agenda okugenda e Makkah for Hajji. Even when you don't directly say the statement and you're only implying it, Allah ila yingirawo. Because of the meaningfulness in it. Story ya Musa temugimanyi. Obudde bwe butera okususalayo naye kanji bagambe. Omwami oyo yakuba enjiri abantu n'afunzaayo abantu abamukiririzaamu. Badduka emisinde, Firawuni atandika obbagoba. Babalya emisinde batuuse ku nnyanja, literally river, tebamanyi kiddako. And the followers of Musa alayhi salam started throwing illness to him. They were like, naye mbutuufu Musa, amagezi gaffe omusajja otuwazeewaze tumuvuddeko. We all know alimu okujja agenda kututta ffenna. Naye kati tutuuse wano tewaliwo wadde eryato. Katonda w'oyo kyatategeera bintu nga bino yandibadde atuteerawo embeera ne tutambula. Musa ng'asirise kuba yali muntu munnaffe. Naye yavaamu ebigambo mu Qur'ani. Allah yatunyumiza mu Qur'ani. Tiqala kalla. Musa yagamba ti byonna mbiwulidde. Ekituufu kiri nti siina pulaani. Ntagadde nammwe nga munnengera nnoonya bunoonya wempita. Naye kati wano we tulina okukola ki? N'avaamu statement nti inna ma'iya rabbi. Simanyi kiddako ge mazima ninga mmwe. Naye kye mbasinzaako kiri kimu, nze Katonda wange ndi naye. Sayahdin. Siri mubi nnyo to the level nti tajja kumpa kkubo lyakuyitiramu. Ekyo bwe yamala okukyogera, Allah n'amulagirirawo. Tikwate omuti, kuba ku nnyanja, amakubo gagendemu, abantu bubasale, muwone ekibambulira kya Firawuna the Pharaoh. Akati muntegeerayo Katonda yali tasobola kikola ekyo nga Musa tayogedde. Believers, you need to understand nti eddua teyamba Katonda. Eddua helps you ali mu kusaba to just reposition you okumanya nti you're a slave. That is where Allah wants you. If you attain those levels of humility, Katonda agamba nti kyekyo. Bwe saanukula ono nnyanukulaani. Naye bakuwa gwe omuggo tukuwe n'amazzi bw'okubako ekkubo ligendako? Definitely no. But Allah, that is how Allah takes an extra mile ku bantu mu butuufu abasazeewo okubanga bamwesiga. Nawo kiswazaamuko ge mazima. To be a guest of Allah nga mu butuufu tomwesiga. Neewuunya n'okwewuunya lwaki wasasudde ssente. Toswadde na kuswala nojja ne mu send off. Now Allah is busy wondering. Gwani agenda omukyalira when you're already biased. Titagenda kukola ki? Tagenda kwanukula. Who are you to think you're going to visit Allah and you're not preparing your own self spiritually? Okumaking sure that Allah is going to welcome you warmly and definitely agenda kuwa byonna byogenda okubanga omusaba. When you visit the traditions of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, they are based onto that understanding. Mwekummwe temuwulirangako hadithi nabbi nga atunyumiza ti omuntu bw'agenda e Makka n'akomawo
akomawo kayaumi waladathu ummu. Agenda okuva mu hijja ng'alinganga olunaku maama we lwamukoze eki, lwamuzadde. Now many of us only think of amazambi. Alhamdulillah nkomyewo siinayo wadde mazambi n'akatono. That tradition, please put jurisprudence to it. Take an extra mile into analyzing it. Mwana kyomoto alina worries. Mwana kyomoto azaalibwa ng'alina stress and fears, anxiety and depression. Mention your mental status. Nga Allah alinga akutegeeza n'ennabbi, please oyina ettabbu yo nnyingi kati. Ennyumba enkadde gy'ogenda okulambula, it was designed to take it away from you. Now literally Allah is giving you chance to just refresh yourself, become a new version of yourself. Katonda tayagala nnyo kwesiba ku bantu batayagala mumulekera bizibu. Now literally Allah is like, you're my guest. Bring your worries. Bring your problems. Get to a level of spirituality. Emanya Tikaba was designed to just take that whole from us. By the time you come from it, but you are a new person, at least you are assured Katonda takuyinaako buzibu. You have a clean white sheet okutandika obulamu bwo kiswaza. Okuva e Makka ng'owulira you still have some burden of guilt ku mutima gwo. Ne Katonda akwewuunya takutegeera. Assurance eziwe ziri. Kati nga Katonda alinga akugamba nti it's okay. You're going to be my guest. I am waiting for you. Katonda eyakutonda yali mu kuyita era yali mu kugamba ti jangu nkulinze. Ebigambo ebyo si bitono. Just thinking about it okakkana n'omanya nti kaŋŋende neetereeze nkomewo ebintu bikyuke. Naye oluusi ebintu bino, if we don't think about them, tumaliriza tuswazizza buswazi obwa Hajji, tuswazizza buswazi obwa Hajjati, waakagendayo emirundi nga 8, naye ng'amazima gali nti igwe n'empisa embi muli muti. Ne Katonda akwewuunya takutegeera. Genda e Makka kituufu, but you are a guest of Allah. The fact that wafuna sente n'ozisasula, you took steps, you wanted to be hosted by him. Kkiriza Katonda akugenyiwaze. Mu binalaga nti akugenyiwazza agenda kukusonyiwa. That is assurance. Mu binalaga nti akugenyiwazza agenda kukuwa another vibe of peace and contentment ku mutima gwo onaamunyumiza. There is only one condition. Kkiriza bikujjeko. If you hold on to them, tagenda kwetumiikiriza. Ddayo na bizibu byo. Naye bw'onakkiriza Allah n'abikuwa, n'obimuwa, eduniya eno si gwe yagitonda. Ye yagitonda n'ettabbu egirimu, omukyala akutaganya, n'omusajja akutaganya, abaana bakufuukidde ettabbu, business katazigwe. Ettabbu eyo yonna Katonda yagiri mu miteeko. Okugendayo oba omugamba nti Katonda, eduniya eno si nze yagitandikawo. Ntagadde ekimala, njagala nno mbikuwe nkyusizaamukko si mbubi. Agambe nti kyekyo, weebale nno okutegeera position yo. Now let me do what I do best. Akwanukule, obulamu butandike, and you will feel that before you land back in this country. That is the kind of trust Allah jakwetaagamu. Now I want to conclude with 3 issues. Issue number 1, please. Nkwegayiridde. Kale, oyina emputtu oyo katugambe, oli musiraamu mutuufu naye obukkirizawo bukyatagalamukko katono. Oba oli awo hijja bagikusasulidde busasulize, tokitegeera butegeezi kyogendamu. But for starters, weesige Katonda.
teri yagenda Makka nga teyeesize Katonda okujjako ng'akomawo nga bwe yagenze. Ekyokubiri, tutereeze emitima gyaffe. Katonda okuwa assurance nti agenda kukusonyiwa. This is my understanding. Toli mubi nnyo Katonda okukulemerako akuteekeko effutwa olw'okuba wayonoona. Naye Katonda kirabika yalinga eyakitegeera nti omuntu bw'akola ezzambi there are repercussions after them sinning. Kati n'ayagala akuteerewo embeera nti for starters kituufu okoze ettabbu y'okosezza abantu, ovumya abantu, obbye abantu, okay, it is okay. Nze nga Katonda akulinako obuyinza obwa waggulu, just no siina buzibu, I'm ready to forgive you. Gezaako okurectifyinga wakati wammwe. That is not easy and simple. Now, wobeera omuntu ng'oli serious okimanya ti Allah bw'abanga yeyo foundation gyakuteereddewo, even after wronging people. Kyokulabirako ekyangu, mulimu omuntu nga mubbi. Emyaka gy'awangadde mu busuubuzi 8, bw'ogatta obubbi bwa BM bulinganga mu 10, ng'abba hayili. Abantu bonna be wabba ne bategeera nti gwe mubbi w'obusuubuzi obwo, bayina status mwe baakuteeka gy'otagenda bajjamu kuba bakumanyi ng'omubbi. Kati Allah agamba nti okay, nze wange akulinako obuyinza obwa waggulu, sikuyinaako buzibu. Nabo kale bakusonyiye, wababbako ekimala era walekeraawo. Naye oyinza obutabakaka gaining back that trust from them because you lost it. Now that is a reality you move with. Tauba yaggwa kituufu, naye oyinza obutatukaka kusika trust yaffe neera. Now if it happens like that, you will understand lwaki basahaba bawuliranga ennyiike ne bakaaba n'okukaaba, kubanga baawuliranga nga that burden of guilt yali ebali mu mitima, si kuba Allah tabasonyiye. Naye wakyuka, wagenda okyuka ng'olina ba X 10, bonna eyasooka wamumenya okugulu, owokubiri n'omuswaza, owokusatu n'omulimba embaga, owokuna ogenza okugamba nti oteredde ng'ebitundu byonna bw'owangaalidde bamanyi muyaaye. Eggezi lyetulina eryangu, senguka busenguse, genda gye batakumanya eyo nno ibaada, tandika okunyumirwa trust y'endala, because kyonna engeri gye banaakuyisaamu tekirina kakwate na Allah kukusonyiwa. Ebyo byonna Allah akuwa foundation omanye nti musonyi. Kati nga wogenda e Makka kikkirize ti Katonda waali ready agenda kukusonyiwa. Start a new chapter in your life. That is the message. Singa buli agenda e Makka akitegeera ekyo, singa twatereera dda ne bowalana obapozinzemu bupozinzi for the trip. Olukomawo bwoti nga mutandika empalana we yakola ki? We yatandikira, we yakoma. Abantu abaakunyiiza tekinyuma bulungi kugenda kukaaba ng'olina ettabbu ng'eyo. Basonyiwe. Tuuka ewa Allah nga mu butuufu olina sayinzi z'abantu Allah baagenyiwaza. Otuuka okukomawo nga mu butuufu oli muntu mulungi, ng'ate n'obuufu obulaga omuntu Allah gwagenyiwaza mu butuufu bukuliko. Ebigambo nno bye tugenda okuyimba mu hijja bye biriwa? Mubimanye byo. I just realized recently one. Sheikh Didati nkuloopera. Abantu bagenda e Makka naye tebamanyi makulu ga dhikiri ze boogera. Ate ng'abawalimu bazibasomesa. Naye okumanya oli serious, wakwata ne peni n'olupapula n'owandiika Luwarabu Luganda, labbaika labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Ensi yonna ebigambo ebyo ebyogera.
tubyogeremu mbibavunulire oba ntwalize muli. Aha, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Katonda n'ebigambo ebyo yabikuwa biri mu Luwarabu kituufu, naye yali tagamba obikwate bukwasi nga tomanyi kye bitegeeza. Bitegeeza labbaik Allahumma labbaik, Katonda wange watukoola. Bangi nnyo balina obusobozi, naye onsobozesezza ntuuse w'oli. Story gye nnina ntuuka ntya wano eno n'ettabbu gye mpiseemu n'omukwano gwe njagala okubanga ntuuka wano ogumanyi bulungi. Labbaik, ntuuse sijeemye. Labbaik Allahumma labbaik, Katonda nkukakasa wampita nzizenga mugenyi wo. Singa mbadde neetumiikiriza at least wandigambye nti abantu bano abajja nga sibayise, naye gwe yampita. I am here. Labbaik la sharika laka labbaik, Katonda wange nkuyinamu obwesigwa. Ebindeese wano eno kakasa bukakasa nti mbadde sisobola bijja walala, mmanyi gwe wekka. Siinaayo mu bantu bange, siinaayo mu bintu byonna kinyinza kugamba nti muli mu klasi y'emu ekiyinza okubimmalira. That's why I'm here. Innal hamda, Katonda wange wetwogera mu by'okuwaana n'okusuuta, amaanyi gonna gwagalina byonna obiri. Wan ni'mata, nsuubira okubanga nnyumirwa ku byengera by'oyinza okumpa as a result of me coming here. Laka, byonna gwabiyina. Wal mulk, and I know, I'm sure, obiyinako obuyinza. La sharika laka labbaik, Katonda wange nziramu kukakasa tewaliwo agenda kubinkolera nga woogenda kubinkolera. For that matter therefore, ngonze era ntuuse w'oli. Ebigambo ebyo woogera bw'otyo towulira muli eri nga mu butuufu you're connecting strongly with them. Gw'olowooza Katonda yakutuma lulimi oba yakutema makulu. Kati bw'obyogeranga mu Luwarabu yongerezaako amakulu ago. Kimanye it's like a statement spiritually, conversation you're having with your creator. Katonda nno bw'atyo obwesiga obwo bw'ayagala omuntu agenda emakkabu abeere nabwo. Kati ebigambo ebyo bw'onaatuuka okubyogera you're just affirming. Katonda nkwesiga, I know I have issues, nina ebizibu ebimmaze bintagaze okumala ebbanga, naye bwe ntuuse wano nkimanyi kiggweera wano. Katonda waffe si wa ttima butakwanukula. Kyakwetagamu kyekiriwa? Accept. Muwe nnyiike gy'olina. Accept, give out the worries, the depressions, the mental dramas and so on. Give it out. Muleke atwale. Come back with an ideology emanya nti edduniya eno eyina master waayo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atufuula abagenyi ba Allah abali serious. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa obwesiga obwo mu ye. I personally believe bwe tunaabeera abantu bwe batyo abagenyi ba Allah, bw'onaakomawo ng'embeera nnungi nga bakulaba weeyisa bulungi, embeera ekyuseemuko, and someone is busy asking you kiki ennaku zino nga wakiwuka nnyo, just be proud and say naliko omugenyi wa Allah kimala bumazi niwotayongerako. Kubanga ne Katonda abiwandiika mu bitabo nti omwaka 2025 mu bagenyi bwange
mwalimu sahara. Kati ebigambo ng'ebyo tusaba Allah abeere nga akituwaamu obulungi. Tusaba Allah akkiriza ibaada yaffe gye tugenda okukola. Tusaba Allah abeere nga atuwa obwangu, atufuula abantu abalungi as we become his visitors. Thanks for indulging me. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.